The Energy Change Lab, a program of Hivos and IED, works with pioneers and change makers to build an energy system that is sustainable and people-centered. We do this by developing leaders, incubating prototypes for sector change, building evidence, connecting people, and sharing ideas. The Journalists of Energy Safari 2018, it's been a journey, that's what I can say, a real safari. We took a different twist because we realized there was a gap. Just bridging the gap between energy and youth wasn't enough, but then we needed an intermediary, somebody who can bridge the gap between how do people access information, even information that we get from the youth, how do they reach to the local people? And that's why we brought on the media people. So right now we are focusing on how does this information and all the data that we have, how does it reach the people? It's through the media and it's through these journalists. I think it's the first time that we are doing a safari with people who really have no or very limited experience with the energy sector. So people are really starting from scratch. We had to do a lot of foundation building on the first day, and there was probably a lot of gaps that we had to fill in along the way. However, I think that the journalists really benefited from this. What I can see when I look at the final day is that they've taken on board a lot of the issues. They've understood, they started to understand and to be able to analyze the energy sector. So for me, overall, what I would say is that it's been a good journey and it's been successful in getting journalists to understand energy issues and particularly decentralized renewable energy issues. At the end of the safari, what we expect is to see quality media content going out there that informs the energy sector, particularly the regulator and the utility company, but also private companies. And these are independent energy providers, be it the mini grid developers. Kwanza nimejifunza mambo mengi sana. Pamoja kwamba Nukta Africa ni moja waandaaji, lakini ina timu ya wanahabari ndani yake. Tumejifunza vitu vingi sana vya nishati, japo kwa pamoja kwamba tulikuwa tunafahamu baadhi, lakini pia ni mtindo ambao hii safari ilivyokuwa imefanywa. Unajua awali mtu alivyokuwa akisikia safari alikuwa unajua unatembea hapa au kwenda sehemu fulani na mabasi, lakini mtindo uliotumika katika kutoa mafunzo ni changamshi, unavunja ule utamaduni wa mtu kuzoea kazi kwamba ametoka hapa ameenda hapa asubuhi. Kielelezo cha mwandishi wa habari ambaye amepata mafunzo maalum na rasmi kwa ajili ya uandishi wa habari za nishati ni kuandika habari zinazohusiana na nishati jadidifu ili wananchi wengine waweze kuelewa, lakini pia na waandishi wa habari wengine ambao hawajapata fursa hii waweze kujua uandishi wa habari za nishati jadidifu zinatakiwa ziweje. Nilikuja nikiwa empty kichwani kwenye masuala ya energy, lakini kwa siku 5 ambazo nimekaa hapa kwenye hili tamasha, naondoka nikiwa na baadhi ya vitu katika kichwa changu, lakini pia naondoka nikiwa najua umuhimu wa nishati, umuhimu wa kufikisha hii elimu ya nishati kwa msikilizaji ambaye ananisikiliza na kwa mtazamaji ambaye ananitazama. Kitu ambacho narudi nacho ni uelewa mpana kuhusiana na masuala ya nishati, kwa sababu mwanzoni sikuwa na uelewa huu ambao niko nao sasa. Kwa hivyo kupitia Energy Safari hii ya 2018 bila shaka kwa upande wangu imeniongezea kitu cha kuweza kufanya hususan kwenye taaluma yangu ya uandishi wa habari. The journalists who have participated in this safari, I believe they've learned how to go out in the field and fetch stories that are people-centered, stories from the source, and this could be the energy stakeholders. This is something that, in practice, what happens is desktop research most of the time, or just information based on, one source. But in this safari, we've seen the journalists go out, one, to identify and validate the problem, to come up with a solution and go out again and validate the solution.